um, partners from the media and the press, members of the Monetary Policy Committee and the Financial Stability Committee, colleagues from the National Bank of Rwanda, ladies and gentlemen following us online, good morning. Mwaramutse neza. Good morning. Yeah, a warm welcome to this second MPC and FSC briefing of 2026. This is the quarterly Monetary Policy Committee and Financial Stability Committee press briefings, which comes at a time when the world is grappling with yet another shock stemming from the conflict in the Middle East. The outcome of the Monetary Policy Committee and the Financial Stability Committee meetings, which we held this week, reflects the analysis of the impact of this crisis on Rwanda's domestic economy, on inflation expectations, but also financial stability. It also reflects our commitment as central bank to transparent, data-driven and forward-looking policy making. I will begin with the Monetary Policy Committee's assessment of recent economic developments, the inflation trends in the first quarter of 2026, as well as the outlook for the rest of the year. And these insights will guide the committee's decisions, have guided the committee's decisions as it works to preserve price stability, as well as support the strong, sustainable economic growth that Rwandans strive to build every day. We will start with the impact of the Middle East conflict. The Monetary Policy Committee, MPC, assessed the impact of the Iran war and Middle East conflict, which has disrupted the supply of key commodities such as oil and gas. Indeed, we know that 20% of global supply of oil and gas was passing through the Strait of Hormuz. Beyond oil and gas, the implication of the conflict on the global economy are twofold. First, the direct impact on fuel and transport prices, where the conflict triggered an increase in global oil prices, which led to an increase in local pump prices as well as transport fares. Second, shipping costs, which are the main driver of costs for imported products, for example, fertilizers, as well as food and so on. The conflict in the Middle East is therefore a major global shock, whose economic impact may worsen depending on its duration and intensity. And as a result, the direct and indirect impact of the conflict will affect domestic market prices for goods and services. The committee looked at trade volumes that were passing through the Strait of Hormuz before the Iran war started on 28th of February this year, where on a weekly basis, on average, 4 million metric tons of goods were passing through the Strait of Hormuz. And you can see from the graph that from the beginning of the war in Iran and then expanding to the Middle East, practically no shipment has crossed the Strait of Hormuz, apart from some instances where a few tankers and shipments could pass through the Strait of Hormuz. And this will have an impact on trade globally, but also our own domestic market, because there are some goods that were passing through the Strait for Hormuz for our market. So from this assessment of the impact of the Middle East conflict, the committee evaluated the developments of the global economy and trends in terms of GDP growth in 2026 and 2027, as well as global inflation. And the MPC observed that the conflict in the Middle East clouded the global economic outlook, with the projections for global economic growth lower than at the beginning of the year due to the impact of the conflict, as I mentioned earlier. Global economic growth is now projected to decelerate to 3.1% in 2026 and picking up slightly in 2027. But again, these are projections that are continuously reviewed because of heightened uncertainties of the global economic conditions. In terms of inflation, it is projected to increase to 4.4% globally and slowly go back to 3.7% in 2027. In sub-Saharan Africa, inflation, which was at 12.5% in 2025, is expected to fall to 8.8% in both 2026 and 2027. However, the speed of this inflation in our region is slower,
than anticipated due to currency depreciation, but also volatility in energy and food prices. And going to the international commodity prices, the committee analyzed these prices in light of what we're already seeing on the markets: increase in oil prices, increase in gas prices, where crude oil prices are projected to increase at an average of 24.6% in 2026. And if the conflict is resolved, then we would see a decline of crude oil prices by 18.6% in 2027. Non-energy commodity index, which includes food prices, is projected to rise by 2.9% in 2026 before easing to 2.8% in 2027. And this reflects the rising costs in fertilizer, but also transport costs, because of the higher energy prices. When we looked at the prices of tea and coffee, which are Rwanda's main traditional export commodities, they are projected to decline. Arabica coffee prices will decline by 14.4%. That's the projection, and tea prices declining by 2.1% in 2026. So this might affect our external sector going forward. However, when we looked at our external sector for the first 3 months of 2026, there's a positive, very positive performance, especially on the export side. Exports in the 3 first months of the year increased by 63%. And this was mainly driven by robust performance in traditional exports, meaning coffee, tea, and minerals, which increased by 99%. And coffee and mineral export volumes went up alongside favorable global prices. Non-traditional exports also recorded significant gains, rising by 64.8%, driven mainly by processed food items and construction materials, further strengthening overall export performance. When we looked at imports, they increased, but at a much, much lower pace, at 5.6% in the first 3 months. And this led to a narrowing of our trade deficit by 23% in the first 3 months of the year. Here, the caveat is that we do not expect the same increase in exports in the coming quarters. The reason being that some of our export markets have currently in the middle of the conflict. Second, the supply chain disruptions and shipments disruption may also impact our exports going forward. But it is a good performance for our balance of payment. And as we see our Rwandan franc, the Rwandan franc continues to stabilize against the dollar, with a depreciation of only 0.5% in the first 3 months of 2026. And this compares to a depreciation that we had a year prior of 2.3%. And the stabilization of the Rwandan franc is primarily driven by a narrowing trade deficit, as we just seen, but also the continued positive effects of the domestic foreign exchange market reforms that we conducted last year. And if we look at really exchange rate depreciation in the last 5 years, this is the lowest depreciation rate we've had in the first quarter in the last 5 years, although we can see that there will be some pressures in the second half of the year because of the secondary effects from the increase in prices of oil and gas, as well as other commodities. On the Rwanda's domestic economy, it continues to perform well. We recall that the GDP growth in 2025 was at 9.4%, supported by broad-based activity across all sectors. There was very strong performance from the services sector, from the industry sector and agriculture. And although we will have the GDP numbers for the first quarter of 2026 in June, our own composite index of economic activity reflects sustained growth in aggregate demand driven by solid performance in trade, in transport, financial services,
with an increase for the first 3 months at 16.5%. So this indicates the trend that we expect to see in the first quarter in terms of economic growth. The committee also assessed monetary conditions in the first quarter of this year. The interbank rate, as expected, increased by 7.13% on the back of the central bank rate increase to 7.25% in February, which the Monetary Policy Committee has decided. However, when we look at deposit and lending rate, they continue to decline slightly, with lending rate now on average at 15.6% compared to 15.9% in the same period in 2025. And this was due mainly to long-term loans for corporates, which have been dispersed at a lower rate in the first 3 months of 2026. And so from the developments of the monetary, market rates, we can see that the interbank rate moves closer to the CBR. You can go back to that slide on market rates, which indicates an improvement in the monetary policy transmission mechanism, where we always have the money market rates moving closer to the CBR. On inflation developments, this was the committee's last set of analysis, which focused on inflation developments following an assessment of the global economic trends, also our domestic economic performance, foreign exchange market, and monetary developments. From those developments, we looked at how inflation evolved in the first 3 months of 2026. It was as you've seen, higher inflationary pressures, with year-on-year headline inflation in the first quarter at 9.1% compared to 7.4% inflation in the previous quarter, the last quarter of 2025. This headline inflation, the increase was driven by higher core fresh food and energy inflation. Core inflation, which looks at non-volatile components of our composite price index, increased to 9.3%, while fresh food inflation rose to 5.2%. And the increase in core inflation reflects rising prices in housing, hotels, and restaurant prices, as well as alcoholic beverages and tobacco. And this more than offset the moderation in core food inflation. Fresh food inflation rose, driven mainly by reduced supply following adverse weather conditions in season A, and energy inflation increased, mainly driven by charcoal prices in the first 3 months of 2026, although these months, in the last 2-3 weeks, we are seeing that the production and supply of charcoal is increasing, hence prices also reducing on the markets. In April, last month, headline inflation continued to increase at 13%, and this was mainly driven by one sharp rise in local pump prices, being diesel or gasoline, but also constraints that were still lingering for charcoal production. And core inflation also increased, while fresh food inflation mainly rose because of for vegetable and fruit prices that went up, seasonal supply constraints, which are linked to not only adverse weather conditions, but also the transition between season A and season B in agriculture. Inflation outlook and risk that the Monetary Policy Committee considered all inflation projections for 2026. And in the medium term, headline inflation is expected to remain above the upper bound of 8% until the second quarter of 2027, before gradually coming down towards our target band of 2 to 8% by end of 2027. Compared to the previous projection round, this upward revision mainly reflects the impact of the Middle East conflict, secondary effects that are likely to affect inflation, but also the weaker domestic food supply from season A, agriculture production, and weather-related disruption which affected solid fuels, and this is mainly charcoal prices.
Inflationary pressures are expected to remain broad-based, persistent throughout 2026, reflecting both the external shocks but also domestic factors, and it will likely take several months to normalize, while core inflation is expected to also remain elevated in the near term before gradually easing as cost pressures moderate. And the committee will therefore continue to closely monitor these developments, as well as the risks that we see to our own projection. First risk is, of course, reduced agricultural production. Second is the prolonged Middle East conflict. The longer it lasts, the higher the impact, not only on our economy, but also on prices, especially prices of commodities. And these two risks, if they were to materialize, will lead to an even higher headline inflation in 2026. So in view of those persistent inflationary pressures and upward revision to our inflation outlook, the Monetary Policy Committee decided to increase the central bank rate to 8.25% in the next 3 months. This is an increase of 100 basis points or 1%. And the decision to increase the CBR is a measured step to bring back inflation within our target band, to safeguard price stability, which is necessary condition to sustain economic growth, but also protect, most importantly, the purchasing power of Rwandans over the medium term. And as National Bank of Rwanda, we are committed to data-driven and forward-looking policy decisions to ensure that inflation comes back to our target of 5% in the medium term. And so from the Monetary Policy Committee, key messages. One is that we have strong buffers in terms of a trade deficit that's narrowing, improvement of our exports, which had an impact on the stabilization of our currency. The domestic economy remains resilient, but we know there are global headwinds that we must face as an economy. And our main concern as committee was really on inflation, which last month was at 13%. Our forecast for 2026 is an average headline inflation of 13.9%, and then coming back down to 7.4% in 2027. And hence, looking at the global environment and as well as inflationary pressures, as Monetary Policy Committee, we are committed to ensure a return to the 5% objective in the medium term by using our monetary policy, but also ensuring that there are government measures that complement our monetary policy to bring back inflation within the target band. So that is the end of the first section on the Monetary Policy Committee outcome. We will now turn to developments in the financial sector, financial stability, looking at the financial sector performance in the first 3 months of 2026, but also the financial stability indicators. Overall, the committee observed that Rwanda's financial sector remains sound, resilient, and well capitalized with continued growth across all sectors. However, the committee assessed the impact of the Iran war on our financial stability, and the main impact would be through the disruptions to oil and commodity supply, which, as we have seen, led to a sharp increase in oil prices with spillovers through higher inflation, trade disruption, as well as weakened investor sentiment and financial market volatility. For the banking sector, the impact is expected to vary depending on the concentration of loan portfolios for each individual bank to vulnerable sectors. The vulnerable sectors are manufacturing, transport, trade, and construction, which are highly dependent on fuel, as well as external trade dynamics. And if the conflict persists, pressures could become more broad-based, leading to a deterioration in asset quality across banks, as well as potentially some banks being undercapitalized if loan losses were to increase. In the non-bank sector, the impact is minimal. Microfinance sector might be impacted through
concentration in agriculture and personal loans, while for the insurance sector, inflationary pressures and economic slowdown might reduce the growth of premiums, but also lead to some insurance policies being withdrawn or surrendered. For the pension sector, the only risk that we assessed was market volatility that can result in valuation effects on investment portfolios. In spite of those impacts and risk to financial stability, Rwanda's financial sector continued to expand in the first 3 months of 2026, with total financial sector assets increasing by 22% and reaching now 16.5 trillion Rwandan francs. And this growth was mainly supported by increased deposits, higher pension contributions, improved investment income, as well as stronger insurance premiums and return earnings across all subsectors. In the banking sector, which remains the largest financial subsector, total assets increased by 20%. The microfinance sector asset growth was at 26%, while the pension fund total assets increased by 35%. And we can see also the insurance growing assets by 10%. This led to the financial sector assets. You can go back to the slide. Financial assets compared to GDP increasing to 67.8% compared to a ratio of 65.6% a year prior. Lending continued to expand, with lending activities supporting economic expansion. Outstanding loans in banks and microfinance, as well as non-deposit taking financial institutions, increased by 27.7%. And credit allocation was in construction, representing loans to construction sector representing 18.7%, followed by the trade sector at 15.7%. And then loans to household and individuals at 13.1%. We also observed as a committee an increase in loans going to agriculture, now representing 3.9% of outstanding loans. You may remember that traditionally we had agriculture representing a maximum of 2%. It's still not sufficient, but there's a growing trend that we appreciated as a committee. The Financial Stability Committee also reviewed the progress following the consolidation of Umurenge SACCOs into district SACCOs. And one of the main benefits that we are seeing now is interest rates for agricultural loans in district SACCOs that have decreased from 24% to 14% after the consolidation. We looked also at the interest rates, average interest rates for business loans. They also decreased slightly from 19% to 18%, while mortgage loans interest rates in district SACCOs on average now they're at 17% compared to 20% when Umurenge SACCOs were not consolidated nor automated. Other benefits of the post-consolidation that we noticed have been that institutions now benefit from stronger financial capacity, that they have enhanced governance, improved risk management and operational efficiency, and that the adoption of core banking systems have enabled real-time operations and better customer service. And so as Financial Stability Committee, we'll continue to monitor the progress from the consolidation, but the initial assessment indicates really benefits, especially for members in terms of interest rates reducing. As a committee, we noted that overall loan performance across the financial sector remains resilient, with asset quality continuing to remain broadly sound. In banks, non-performing loans stood at 3.2%.
in microfinance at 2.4%, and this is below the maximum threshold of 5% that we have as a benchmark. However, we see that non-deposit taking financial institutions, these are lending companies that do not take deposits, the non-performing loans are much, much higher at 12.6%. Although the non-performing loan ratio has reduced in a year, we are still seeing gaps in terms of risk management in those new non-deposit taking financial institutions. Also, gaps and weaknesses in recovery, as well as financial literacy of their borrowing base, which the central bank is now going to be focusing on to ensure that this non-deposit taking financial institution can also lower their non-performing loans for their sustainability. For the banks and microfinance institutions, their capital adequacy ratio remain adequate, with capital adequacy ratio for banks at 22.4%. This is above the 15% minimum prudential requirement. For microfinance institution, also capital adequacy ratio at 34.8%. And this is again above the 15% minimum requirement. In terms of liquidity, the lending institution maintained sufficient liquidity buffers to fulfill their short-term obligations and clients' needs, with banks' liquidity coverage ratio at 318%, while for microfinance, it's at 85%. But for microfinance, we require a minimum of 30%. So both microfinance and banks have sufficient liquidity buffers, reflecting quality assets with the low loan default rates that we have seen, but also safe investments. On the profitability across the banking and microfinance sector, it remained positive and sustained, with banks recording double-digit return on equity, supported mainly by strong growth in interest income. Return on equity for banks, as we can see, was at 19.9%. For microfinance, again, return on equity in double digits at 23%. For the insurance sector, it recorded improved underwriting performance in the first quarter of 2026. The claims ratio, which is the ratio of claims versus the premiums collected by insurance companies, was at 60.5%. And when we looked at the expense ratio, it's also declining slightly at 31.3%. This shows that underwriting performance of insurance company is strong and improving. And the combined ratio, as a result, improved further to 91.8%. The maximum that we require is 100%. And so this is a positive trend in terms of the performance by insurance companies. In terms of solvency, the capital adequacy ratio of insurance companies is at 204%, compared to 199% last year, the same period in 2025. In terms of liquidity, they have sufficient liquidity for their short-term needs, and the return on equity as well for the insurance sector is in double digits at 18.5%. The committee assessed the pension fund sector, which continued to expand, one, because of the increase in contribution for the public pension, with an increase of 76.4%. The private pension as well, their contribution growing by 4%, as well as IGIHE, the long-term savings scheme, which saw its contribution grow by 23.7%. The payment systems is the last subsector that we assessed as a committee, which still shows continued growth in digital payment adoption, with electronic payments value to GDP now at 347% for the first quarter of 2026. And this is in comparison to 330%, while the value of digital payments reached 21.6 trillion from January to March 2026, increasing from 17.4 trillion in the first 3 months of 2025.
We also assessed eCash, the progress in eCash payments and its adoption, with the volume of transactions continuing to increase year on year, as well as the value of transactions that have now reached 27.7 billion from January to March 2026. The committee observed that payment systems infrastructure also remained highly available and operationally resilient despite a few minor incidents during the quarter, with the RIPS, which is the Rwanda Integrated Payment Processing System, operated by the central bank, having an availability of 99.7%. eCash, the National Retail Payment System, availability at 99.9%. While electronic money issuers had an availability of 99.7%. And these levels really reflect the strength, reliability, and resilience of our payment infrastructure, and they also support the smooth delivery of payment services across the economy. However, we see that operational risks, especially frauds, remain a challenge. Although the number of frauds compared to a year ago, when we look at numbers of frauds in the first quarter of 2025, they were at 4,457, while now they have a decline to 2,675. However, while the number of fraud cases have reduced, we see that the increase in fraud incident in terms of value, which remains a significant risk to financial institutions. And as National Bank of Rwanda, but also the Financial Stability Committee, we continue to monitor closely cyber and operational risk as a key focus area. The outlook for the financial sector, our sector is facing the current period of heightened uncertainty. It has strong capital and liquidity buffers, which enables it to remain resilient to adverse shock. However, we continue to monitor key vulnerabilities and challenges. One being potential shortfall in capital for our financial institution as a result of these external shocks. And so as a central bank and financial regulator, we are conducting stress testing to ensure that every bank, insurance, and microfinance institution have enough capital, even in the face of adverse scenario or severe scenarios. Another key vulnerability is the deterioration of asset quality as a result of these external but also domestic factors. The concentration risk in terms of lending portfolio, as well as operational and cyber risk that I just mentioned, especially for payment service providers. And so as a Financial Stability Committee, the key messages that we wanted to share is that our financial sector continued to expand despite prevailing global uncertainties, that our payment systems remain stable, supporting strong digital transaction growth, but also vulnerabilities that we continue to monitor, increasing our surveillance of these risks in terms of asset quality, concentration risk, as well as operational risk, which are being closely monitored. So we come at the end of our press briefing and we are ready to take your questions. Thank you very much. Thank you, Governor. We are going to take a round of four questions and then we hand over to you, Governor. Hand over back to you, Governor. Abifuza kubaza mu Kinyarwanda, feel free kubaza mu Kinyarwanda. Bari bubasubize. Okay. So we'll go with RBA, Rafiki, and then Kigali Today, and then Sol. We said 4. Then the 4th. Murakoze cyane kuba Governor, kimwe mu byo mwagarutseho muri iyi presentation. Murakoze cyane. Nitwa Gatete Rafiki, umunyamakuru wa RBA. Kimwe mu byo mwagarutseho muri iyi presentation mu gice kibanza cya MPC kuri monetary policy, mwagaragaje ko Central Bank yongeye kuzamura bank rate from it was to 7.5 I mean
mwongeyeho iryo rimwe ni ibintu bivuze iki by'umwihariko ku bijyanye n'imikorere y'amabanki kugira ngo abafata inguzanyo babyumve abanyamabanki nabo basobanukirwe cyangwa se abadukurikiye basobanukirwe kuki izi mpinduka zihuse mu gihe yari yashize amezi atagera kuri atanu mubihinduye rizamuka ryiyongeraho rimwe ryose risobanuye iki mu bukungu rizanye izihe mpinduka by'umwihariko no mu guhangana na inflation. Ikindi nsorezaho ni ko tubona hakomeje kuba deterioration cyane mu bijyanye na energy muri energy sector. Nibe bisubizo nka Central Bank mufite cyangwa se mu inzego z'ubukungu zifite no mu nama mutanga kugira ngo twe gukomeza kubura uburyo by'umwihariko ku rwego rw'abaturage kubura uburyo kandi iyo energy ikenewe mu buzima bwa buri munsi. Murakoze. The next question, let's take 4, then we'll hand over to Governor. Thank you so much. Good morning. My name is Sam Nziza. I write for Katy Press. I have 2 questions. One is beyond the inflation and the interest rates that have beyond the inflation and interest rates, what achievement from the Monetary Policy Committee or the Financial Stability Committee do you think deserves more public attention, given the increase in the central bank rate as well? Then the last question is about the banknotes that are phasing out. As the deadline for this comes close, do we have an estimated amount of how much money is still outside in the banking system? And what does this reveal about cash circulation habits in Rwanda? And does it even have any effect on our financial stability? Thank you so much. So then Jesse. Thank you very much. My name is Saul Butera, managing editor and founder of the Kigali Financial Journal. Governor, amid global uncertainty and exchange rate pressure, how are you balancing inflation control and also the need to sustain the private sector growth? Also, was today's or this week's rate decision driven more by external risks or domestic inflation pressures? And should markets expect tight monetary conditions to remain for long? Thank you. Good morning. My name is Jesse. I host the Jesse and Juliana show on Capital FM. My first question is me wanting to deliver a message to our audience, and I'm requesting your office to make sense of this scenario. The scenario being the numbers are looking positive, but we see Rwandans every day saying that they can no longer afford the normal. I'd like you, in a very simple message, to reconcile that. The banking sector is doing well. We're seeing construction is doing well, real estate is doing well. Every sector seems to be doing fine. Everything is looking positive. But an everyday person is saying that they can no longer afford their lives. How come it is the other way, and then for everyday people this way? In just very, very simplistic words for us to be able to transmit the message. Also, could it be that are you really concerned that the monetary policy transmission is not fully reaching the people down, or are we interpreting it differently? My last question, as Rwanda continues positioning itself as a regional investment and conference hub, but again, we see that the global uncertainty remains high. How resilient does the National Bank believe Rwanda's financial system would be if these external shocks intensified, particularly around foreign exchange pressures, commodity prices, or reduced external funding? Lastly, I had an opportunity
to sit in a closed door meeting recently when the pressure was too high with the oil price. I think I sat at Orient Fall, not Orient Fall, just forgetting the name of the office that I sat in. What was that? RBA? No, not RBA, but I was with the Minister of Infrastructure, the State Minister. There was someone from Minister of Finance and the Office of the Government Spokesperson. Someone mentioned in the audience, and I think they were quoting your office, that you underestimated the impact of what was happening in Iran. And that I think in the last briefing, you mentioned that Rwanda was too resilient, that nothing would happen to the economy regardless of those factors. They gave a scenario of how the importation cost has increased over the weeks and that it has affected businesses on an everyday life, that I think they suggest that there could be somewhere that the information being given is not as accurate and might misinform traders when we say we are too resilient and that nothing will happen to the economy. I want you to stand to correct yourself on that if there was anything that was misquoted from your office. Thank you. Thank you. I would ask that we look at the slide on inflation so that we respond with the data. So we'll start with the questions from Gatete Rafiki, RBA. Byari mu Kinyarwanda, wabanje gusaba ko dusobanura neza uko impamvu ya mbere yatumye Banki Nkuru y'u Rwanda izamura inyungu fatizo kuva kuri 7.25% kw'ijana kugera ku 8.25% kw'ijana muri iki gihe. Iyo turebye uko umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro uhagaze, urebye no kuri iyi graph kuva navuga ku mu bihumbi 2022, twongere twibukiranye aho umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro wari wazamutse ukagera kuri 20.1% kw'ijana, cyari mu gihembwe cya kane cy'ibihumbi 2022. Ibyo cyo gihe byari byatewe n'ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere wari umusaruro muke w'ubuhinzi ku rwego rw'igihugu, icya kabiri kubera intambara ya Ukraine yari yatangiye mu kwa kabiri, ibiciro bya petroli ku masoko mpuzamahanga biriyongera ndetse n'ibiciro by'ifumbire. Icyo twakoze icyo gihe nka Banki Nkuru y'u Rwanda nuko twazamuye inyungu fatizo icyo gihe kuva kuri 4.5 kw'ijana iza kugera kuri 7.5 kw'ijana. Ni ukuvuga kuzamura ku kigero cya 3 kw'ijana. Aho nimwe mu ngamba navuga zagombaga gufatwa politike y'ifaranga, ariko nanone na leta ishyiraho izindi ngamba nka nkunganire ku biciro bya petroli, nkunganire ku biciro by'ifumbire, kugira ngo tugabanye uwo muvuduko w'izamuka ry'ibiciro. Iyo coordination rero hagati ya politike y'ifaranga navuga na politike ya leta niyo yatumye twongera kugaruka kuri zambago hagati ya 2 n'8 kw'ijana, aho mubibona ko ibyo byatanze umusaruro uhereye mu gihembwe cya mbere cy'ibihumbi 2024. Aha impamvu mbisobanura nuko politike y'ifaranga ikifasha ni ukugira ngo uyu muvuduko w'izamuka ry'ibiciro udakomeza kugenda wiyongera, kuko ubu turabona ko warenze zambago z'8 kw'ijana aho ugeze kuri 13 kw'ijana. Hanyuma mu iteganyamibare tugenda dukora buri mezi 3, bikagaragara ko uyu mwaka ku mpuzandengo dushobora kugira uwo muvuduko ugeze kuri 13.9 kw'ijana. Icyo bivuze nuko ubushobozi bw'umuguzi ubwo biba bigabanutse kubera ko ibiciro ku masoko biba byongereye kandi natwe turabibona. Aho rero nka Banki Nkuru y'u Rwanda ntago wabirebera gusa ubona n'iryo teganyamibare ngo utegereze kuzongera kugera kuri ziriya 20 kw'ijana, kuko nabyo twabonye ko bishoboka mu bukungu bwacu, ahubwo duhita dufatiza ingamba kugira ngo uwo muvuduko w'izamuka ry'ibiciro wongere ugabanuke. Kandi ibiteganyamibare iratwereka ko kubera izi ngamba twafashe n'ingamba leta igenda ishyiraho kugira ngo ibi biciro nubwo hari bimwe tudafiteho control nk'igihugu, nk'ibiciro bya petroli, bitagira ingaruka cyane ku bushobozi bw'umuguzi, twongere tugaruke ku muvuduko w'izamuka ry'ibiciro uri kuri 7 kw'ijana mu bihumbi 2027. Ariko intego yacu nka Central Bank nuko muri medium term, ni ukuvuga impuzandengo iyo ufashe imyaka 2-3 bitagombye kurenga 5 kw'ijana. Iyo rero niwo muvuduko w'izamuka ry'ibiciro
utuma uko ubukungu bwacu bwiyongera ari ibintu birambye hatarimo volatility nyinshi kandi n'ubushobozi bw'umuguzi bw'umunyarwanda ni ukuvuga ibintu purchasing power icyo ushobora kugura ufite amafaranga amwe adahindutse nabyo bidahungabana cyane aho rero niyo mpamvu kubera ibiciro uko bihagaze ku masoko mpuzamahanga ariko tunareba nanone n'ibiciro mu gihugu ari ibiciro by'ibiribwa ari ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byo ibiciro byiyongereye nk'uko mubizi ibiciro bya public transport byiyongereye ni ukugira ngo tugabanye iki gitutu ku muvuduko w'izamuka ry'ibiciro kandi mu nshingano zacu nka banki nkuru y'u Rwanda ni inshingano duhabwa n'itegeko ryo kugira ngo dukomeze gufata ingamba zituma umuvuduko w'ibiciro utiyongera nubwo muri ibi bihe hari bimwe nka banki nkuru y'u Rwanda cyangwa nk'igihugu tudashobora kugira icyo twakoraho ariko ibyo dushoboye na politike zifatwa nicyo ziba zigamije kandi turizera ko nk'uko byagenze muri iyi myaka 3 ishize tuzongera kugaruka kuri uyu muvuduko uri hagati ya 2 n'8%. Icya kabiri wabazaga ku biciro bya peteroli bikomeza kuzamuka n'igikorwa kugira ngo bitaremerera cyane umuturage icya mbere ubwo hari politike y'ifaranga igira ngo nibura umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro ushobora kudakomeza kujya hejuru cyane ariko politike y'ifaranga yonyine ntihagije ari naho mu bushobozi bwayo leta igenda ishyira nkunganire ku biciro bya peteroli kugira ngo bitazamuka ku rwego rwo hejuru ariko nanone hari ibyo dukangurirwa nk'abanyarwanda gukora mu guhindura nanone consumption behavior ibyo cyane cyane uko dukoresha amafaranga muri iki gihe tubona ko ku isi yose hari izi intambara hari izi disruption muri trade cyangwa se ubucuruzi bwakozwe mu nkokora kubera izi ntambara cyane cyane mu burasirazuba bwo hagati aho mu gihe iyi ntambara tutarabona neza igihe yarangirira ari ngombwa ko natwe tugabanya ingendo zitari ngombwa dukoresha public transport ndetse n'ibyo dukoresha kubera ukuntu bigenda bihenda muri iki gihe twizera ko kitazaba kirekire umuntu yareba uko abigabanya kugira ngo ashobore guhangana n'izi ngaruka ubwo hari uruhare rwa leta hari uruhare rwacu nka banki nkuru y'u Rwanda dushinzwe politike y'ifaranga ariko n'umuntu ku giti cye ndetse n'ibigo by'ubucuruzi iyo habaye impinduka navuga zigera ku bukungu bwose hari ibintu umuntu ahindura muri icyo gihe haba hataraboneka neza igisubizo kirambye mbere yo kongera gusubira navuga mu buzima busanzwe aho niyo message natanga. Ibibazo bya Sam Nkurunziza from KT Press. You asked 2 questions. One, beyond inflation, the financial stability, also the central bank rate decision we have taken, what achievements we can highlight or bring to the public attention. I think the first one should be the performance of our external sector. If we go back to that slide, the fact that we have now export in the first quarter increasing by 63% is something that reflects that the investment that have been done over the year in terms of increasing productivity in export crops, coffee and tea, the investments that have been done in our mining sector, the investments that have been done in our manufacturing sectors are actually now yielding results because now we are able to export more globally and take advantage of favorable global prices. You can imagine if our volumes were not sufficient to export, even if coffee or tea prices were going up, we will not be able to benefit from that. Second is the stabilization of the Rwandan franc in the last 2 years. Last year, our depreciation was around 4.4%. And you might recall that 2 years prior, 2023, we had a depreciation of 18%. And so one achievement I would say is how the foreign exchange market reforms, revisiting the use of foreign currency on the domestic market, making sure that we really avoid using on the domestic market in sectors that do not need it,
using foreign currency in let's say, housing, paying rent in foreign currency when you're in Rwanda didn't make any sense. And that was driving unnecessary demand for dollars, for actually activities that are domestic, and making sure that people understand that it's important to also protect your own domestic currency. And we see that those reforms have taken shape, and that's why you're seeing now a much lower depreciation. Second, when our trade deficit narrows, that we've seen that in the first quarter has narrowed by 23%, this has a positive impact not only on the local currency, but also on foreign exchange reserves that we hold as a country, which now are above the 4 months that we always give ourselves as a minimum we need to have. And it's a good timing to have adequate reserves because of the external shocks that we're seeing in the months ahead. And so this would be the achievement in terms of the domestic economy, foreign exchange market. On the financial sector, I believe we've all seen an incredible, I would say, growth of not only the banking sector, but also microfinance, insurance, and pension. And this growth is also reflected in terms of lending and credit to not only business, but households. And we can see that even sectors that had been underfunded historically are now picking up because of de-risking, but more understanding also of the nature of risk in terms of agriculture, supported by other programs like the at a lower rate for strategic sectors through the Development Bank of Rwanda in agriculture. And so the fact that we see also well-capitalized financial institutions, it gives us comfort as a financial regulator that in spite of these shocks, multiple shocks that we've been seeing, and it's not only this one in 2026, from 2020, there have been multiple shocks from the pandemic, Ukraine war, the floods in 2023 in our country, and these sort of trade tensions and now the Middle East war, they're coming after we've had a financial sector that has improved its risk management, that has mobilized more funding, that is better at operational efficiency. And so as much as it has some vulnerabilities, the strong capital and liquidity, I would say, buffers, gives comfort on the stability and soundness of our system. The question on the phasing out of notes, I will ask our Executive Director of Market and Banking Operations, Chantal, to respond to it. Thank you, Governor. And this is a very good question from Katie. For the monetization process, how much are we expecting from the public? Actually, it's not such a big volume. As the notes were removing. That because inflation went up, it will come down quickly. So that's what I can add. So in terms of what will the monetary policy stance be in the coming few months or so, it will all depend on the assessment that we'll have in terms of inflation and inflation projection. So the monetary policy stance will be adjusted, always adjusted to make sure that inflation goes back to the target of 5% in the medium term. Thank you. And we go now to the questions from Jesse, Capital FM. There's one question on inflation pressures and how we link the strong economic growth to what people are perceiving in terms of purchasing power and their own situation. Then there was a question on monetary policy transmission, and that I will ask also our chief economist here to respond on that. The question on MICE and tourism, impact of this crisis on both sectors, but also the financial system. Deputy Governor can come to it. And then I'll respond to the last one on the perceived underestimation of energy prices of economic resilience. So the first one on how we reconcile, one, what an individual might experience as on daily basis and economic performance of the country.
First, when we talk about GDP growth, it's an average of all activities. So the economy growing by 9.4% doesn't mean that the income of every Rwandan has grown by 9.4%. It's an average of all economic activities and I would say, the output of those economic activities. However, we always have to remind ourselves on what we mean by Rwanda still being a low-income country is the very low levels of income per capita. I think around this room, if we are to be very candid, when we say that now income per capita of a Rwandan is $1,200, close to $1,200 in a year, how many of us can really meet their needs with $1,200 a year? So that's what it means, that on average, the income of Rwandans per year is $1,000. And so even when you grow at 10%, it will be $1,300. So that's why it's very important to put that, I would say, context, because we are still on a developing journey. We have made extremely important strides because when we look at, I would say, 1994, our income per capita was $100 per Rwandan. Now we are at $1,200, so we multiply by 12. Our ambition is to get to $12,000 by 2050. And the reason is so that growth now translates into wealth and income for a Rwandan. And so we would not be surprised that for some segments of the population, this growth has not yet translated to that, I would say, adequate income that I believe every Rwandan deserves, to be able to meet all your needs without having stress. Another indicator that we track beyond financial inclusion is financial health. Financial health meaning if you looked at every Rwandan savings, access to insurance, would they be able to sustain their lifestyle for 3 months with the same if they were to lose their income for those 3 months? Yes, financial inclusion, meaning having an account on a mobile money wallet, is at 92%. This is really meaningful progress. But the financial resilience, we are still at 10%, meaning if I don't have my income for 3 months, it will be extremely difficult for me to continue having the same lifestyle because I don't have enough savings, because probably I don't have the adequate insurance. And so that's where our, I would say, next chapter of development is going. Building financial resilience at individual level, at company level, but also increasing the income per capita. And we can't increase the income per capita if we don't have double-digit GDP growth. It's just not going to happen. And so as we still have that long journey to go, but we are not alone. There are so many, I would say, low-income, middle-income countries. Actually, the high-income countries are fewer in the world. I don't think there are more than 50 with 190 countries. So we need to also be, I would say, grateful and I wouldn't say celebrate, but really be hopeful because of the achievements we've done, because of the vision of the country and what we have achieved. But we're coming from a very, very low base. And so that's why, we do understand that there's some segment of the population that are still struggling with poverty. Poverty rate is still at 27%. It's 1 in 4 Rwandans. And so that is, I think, to put things in context, we need that high economic growth to get to where we want to be, meaning a high-income country by 2050. Second, on maybe the last question before we come to the underestimation by the central bank. Unfortunately, I was not in that room, so I cannot confirm or affirm whether it were represented in what you said. But I think we need to, one, recognize the work that is being done by the monetary policy and financial stability teams in the central bank in terms of projections that inform adequate policy response. And so if our projections, and that's why we meet every quarter, and we can even meet
I would say more frequently if needed. The projections we had when the MPC was on 16th of February, I don't think anyone was projecting an oil price at $120 barrel. At the time, we were around 70. So if there was someone with that information, I think they would be a billionaire by now. So we have to really look at data, timing, and then monetary policy is a slow process. Economic fundamentals now change real time, and that's why we always adapt. So at that time, our projection in the baseline scenario were showing that on average, our inflation would be above 8%, around 9.4%. Now with the new information we have revised our projection and it will be 13.9%. So in terms of inflation, that no one, I don't think in the central bank at the time, said that we are in a good position. That's why we increased our central bank rate, because we were seeing high inflationary pressures. Now, when we say that our economy is resilient, I believe that if you look at the data again, from 2020 to 2026, apart from 2020 where we had a decline in GDP of 3%, the rest we've been able to pick up as an economy, which is a good track record. And that shows resilience, that in spite of those global crises, we are still able to maintain a growth trajectory. Now, is that easy? Not at all. Can we, in the projections, because projections are always projections, and that's why they are adjusted. But I think if anyone has information that our projections were way underestimating inflation, because it's our main mandate, we can project growth, but the National Institute of Statistics is in charge of GDP growth numbers. But also the projection, our economic growth, I believe we've always surpassed the projection. Projection for last year was at 7%. We achieved 9.4%. So that's what we say about resilience. But again, we always fight to say we are still a low-income country. Let's maintain that momentum to be able to be a high-income country. Without that, as a country, actually, if you're not high income, meaning at least having a minimum decent life, decent income for your population, you will always be very vulnerable to shocks. And I think that's really the message that I will transmit on our work as, the modeling team. And maybe a last, I would say, point I want to come back to is that the projections that the IMF always presents at the end of their mission is a joint work between the Ministry of Finance, the Central Bank, and the IMF, which is a testimony that our own technical teams are now able to provide projections on our economy that meets international standards and are recognized by an international body. And so I think whoever would have doubt on that capacity, not that we are the best in the world, not at all, but we have capacity to at least understand our economy better. And it's something that we continue to build. So we still have a long journey to go to become a world-class central bank, to be a high-income country, but the investments to get there are yielding results. That's what I could say. Thierry, on the monetary transmission. Thank you, Governor. As you said, just to complement and talking about monetary policy transmission in simple terms, what we mean here is, as the Governor said, we had very high growth in the past few years. So our economy is doing well, but we have a problem of inflation that we have right now. This inflation issue, if it's sustained, it will have an impact on that growth, because we cannot sustain high economic growth with high inflation. So that's why the mandate of the central bank is coming to play. Price stability means maintaining inflation here between 2% and 8% with an objective of 5% in the medium term. Guided by this, then we need to adjust monetary policy to make sure that if inflation is high today, tomorrow it slows down, it goes back to the objective. And that's exactly what the Monetary Policy Committee did during this week meeting by increasing the central bank rate by 100 basis points. So what does it mean? It means simply that the transmission of this through the economy, even though it takes time,
will slowly, with the other government measures, lead to, and with a change of behavior, like the governor explained, change of behavior coming from this signal, including decision to consume for some items, decision to take a new loan, etc. All this will reflect into the economy so that slowly and gradually the demand factors are pushed down as supply is increasing through other policies. And at some point we meet, because price is actually where supply and demand meets. So the monetary policy is affecting demand. Other policies by the government is affecting supply, and slowly prices will reduce. In simple terms, this is what I can say. Deputy Governor? Inflation will reduce, not price. Yes. On the impact of this crisis on MICE, tourism, and financial system. That was one of Jesse's questions. Let's start with the governor's presentation on the financial stability. I think it was very clear that when we look through the financial stability, again, we will say it still remains strong, it's robust, it's resilient. What informs that? What informs it is that when we look at the total assets of the financial sector, as Governor presented, 16.7 trillion. When we look at levels of liquidity, again, very strong. When we look at capital adequacy, very strong. So that's why we say that at present, with all the information that we have, that we've reviewed, the financial sector, I repeat, remains strong, it remains resilient, and it has the capacity to lend to other sectors of the economy. Outstanding loan, 6.5 trillion. That's the basis of that. Now, when we come to tourism and MICE, at present, when we look at last year's data, January to December, again, tourism and MICE generated over $604 million, with MICE generating 94.7 million. Numbers are increasing. However, given what we see with some, I think we're even saying that with increasing inflation, even us, we need to have change in behavior. That's what other governments are also advising their own citizenry. That would inevitably have an impact on us. To what degree, we don't know yet. We expect from what we've just seen within this month of May, that trend can continue to manifest itself. What is very clear is that Rwanda's positioning as a MICE destination has grown stronger. We hope we can leverage that, but we cannot right now be able to give you clear indication if this conflict continues, what that would mean for our MICE strategy as a country. We can only infer based on how it performed last year, how it's currently performing, but the outlook to that, it's something that we are not in position to share right now. Thank you. We'll take another round of 4 questions. Scovia, Eric, Juliana, we asked Jesse, so we'll have to give someone another chance. The one behind, Roy FM. Do you have another 4th one before we come back to Juliana? Yeah. Listen, so we'll start with Scovia. Thank you so much. Murakoze nyakubahwa Governor. Nitwa Scovia Mutesi, umuyobozi w'ikinyamakuru mu rwa Gasabo. Hari ikibazo Capital FM yabajije nifuza ko mukidufasha mu kinyarwanda neza kugira ngo n'abaturage bumve cyane ikijyanye n'icyo yavugaga ko imibare irerekana ko ubukungu buzamuka ibintu bimeze neza ariko abaturage bo bakavuga ibi. Nibajijemo ibibazo bibiri bishingiye ko ibi mukora abaturage batabona amakuru yuzuye kumenya uko biba byagenze cyangwa se abaturage ntibabashe guhuza imibare n'ibirimo kuba. Nifuza ko mudufasha kugira ngo byumvikane. Hari ikindi kibazo gisa n'igishamikiye kuri icyo kijyanye
no kuba mwongereye ku bijyanye n'inguzanyo iyo abaturage babyumvise bakeka ko na banki nijya gutanga inguzanyo ishobora kongera igiciro cy'inyungu ku nguzanyo. Turifuza ko nacyo mukiduhaho umucyo kugira ngo abaturage bumve icyo bivuze, cyane ko iyo tuvuga imibare tubivuga nk'abanyamakuru bizi inyuguti bigatuma abaturage batumva imibare neza. So hari ikindi mwavuze wenda kitari kuri iki cya economy cyane ariko nacyo mwakivuzeho kijyanye na insurance. Usanga insurance amazu menshi agaragara abantu banatuyemo afite ibiciro bihanitse, iyo umuntu atafashe keredi ntabwo aba afite insurance rimwe na rimwe. Kuba atari itegeko ngo ufite insurance, kuko umuntu wese ufite imodoka afite insurance, ariko umuntu ufite inzu ya $500,000 itari muri credit nta insurance afite, iyo ihiye itwika n'iyundi n'undi. Ibi byo ntimubona ko ari ikibazo cyari gikwiye ko habaho uburyo bwo kugira ngo bibe mu bitange y'igitekerezo kugira ngo abantu bose inzabamo bifite insurance ku rwego iriho, bikanatuma n'igiciro cya insurance gishobora kugabanyuka kuko abantu bose bagiyemo, kuko kugeza ubu abaturage baracyavuga ko gihenze. Ngira ngo nicyo nashakaga ko mudufashaho ku bijyanye n'ibiciro byo ku isoko. Mwabisobanuye mu ndimi z'amahanga ariko nazo zisa nk'iziza kuvuga ngo iyo muzamuye urwunguko niba ariko ndi bubyite cyangwa ifatizo bivuga ngo bimanura ibiciro ku isoko. Mudufashe mu magambo yumvikana y'umuturage urimo kuvuga ngo noneho ubwo bazamuye biha amahirwe ahangaha abaturage. Ubwo nimwumva ntabivuze uko imibare ivuga muranyihanganira. Ndabashimiye Gavana. Eric, dufate Eric, then Radio Flash, then Vincent. Murakoze cyane, nitwa Nkundiye Eric Bertrand, umunyamakuru wa Goodrich TV. Twabonye ko mu inguzanyo ijya mu buhinzi yavuye kuri 14 igera kuri 24, hazamutseho 10%. Ariko mu by'ukuri urebye umubare munini w'abanyarwanda ukora ubuhinzi, wareba ubuhinzi bakora n'umusaruro batanga ugasanga uri hasi cyane, kubera ko hari abakubwira ko babukora mu buryo bukiri traditionnel bwa kera, ntago bakoresha za fumbire nk'abandi kuko batabonye inguzanyo, n'abayisabye ntibayihererwe ku gihe ikaza yatinze. Hanyuma nkabaza nti nka banki nkuru y'igihugu mukorana gute n'amabanki kugira ngo iyi nguzanyo noneho ubutaha izave kuri 24 izamuka igere hejuru ku buryo ubuhinzi twihaza mu buhinzi mu buryo buri hejuru? Ikindi kibazo cya kabiri mbaza, mu minsi yashize hari inote mwakuye ku isoko harimo iza 500 ariko zigikora zizavaho umwaka utaha, iz'igihumbi ndetse na 2 na 5. Nkabaza nti bigenda bite iyo musohoye inote isanga izindi ebyiri ku isoko zitarakuyeho mbere? Ntabwo haba hariho urumva kujya guprintinga amafaranga kuyakora ni cost y'amafaranga atangwa hanze atanzwe na leta. Bigenda bite kugira ngo mu printing indi note ya 3 hakiri izindi ebyiri ku isoko? Murakoze. Flash. Murakoze, nitwa Moses Kwishimwe, ndi umunyamakuru wa Royal FM. Hanyuma Gavana, nkuko mwabihereyeho, ingaruka z'intambara iri mu burasirazuba bwa hagati yagize ingaruka ku izamuka ry'ibiciro bya lisansi, no kuvuga nyine ibikomoka kuri peteroli muri rusange. Ndetse rwose mwanavuze ko bishobora kuzakomeza kuzamuka mu gihe intambara yaba igikomeje. Urugero mwatanze ni kuri crude oil yazamuka 24.6%. Hanyuma ibiciro bizakomeza kuzamuka koko, nibyo. Ariko se twe nk'u Rwanda koko nubwo byazamuka, ibi bikomoka kuri peteroli bizakomeza kuboneka? Kubera ko nk'ibihugu bimwe na bimwe haraho usanga nko muri Nigeria indege zimwe zaraparitse kubera ko ntago bafite benzene. Ahandi twagiye tubona imyigaragambyo bari kwamagana bavuga ngo ibiciro byarazamutse. Ariko ubwo ibiciro byazamutse, aramutse ari ibiciro byazamutse yaba ari amahoro, wasanga bafite amafaranga bakabura ibyo kugura. Hanyuma twe nk'u Rwanda turizera gute kubera ko tuzakomeza kubibona? Kubera ko twabonye mu minsi yashize hari ukujyaga kuri station ukeneye essence runaka bakakugenera. Twabonye guverinoma y'u Rwanda ishyira imbaraga muri transport mu buryo bwa rusange, ugasanga izi modoka nyinshi
ziri mu muhanda inyinshi ziri kuza ubu gukoresha amashanyarazi. So ntago twe nk'u Rwanda turizera gute ko nubwo byaba bihenze bizakomeza kuboneka ku Rwanda. Icyanyuma ni kuduha update ku ifaranga koranabuhanga rigeze he. Murakoze. Murakoze, Governor. Vincent Gasana, Keti Press. You touched on it. It's similar to my colleague. Mwavuze ko the improvement in currency depreciation is on two factors: the narrowing of the trade deficit and also the reforms. I'm interested in the reforms, if I may, because would it be fair to say that those reforms promise to establish a more permanent stability for the currency than the more fluctuating trade deficit? And lastly, if I may, the fake notes. I'm really intrigued in this. I mean, where do they come from? We don't really have such advanced fraud system, or do we, that we can have that? Are they made here, or do they come from somewhere else? And will the new notes decrease that? And is that the reason, one of the main reasons for introducing new notes? Thank you very much. Twasubiza ibibazo bine. Duhereye ku kibazo cya Scovia, uko twahuza uko ubukungu bwiyongera n'ibyo abaturage babona ku isoko, bavuga ati ubushobozi bwo kugura ibiri ku isoko mu gihe ibiciro byiyongera. Cyo ndaza kukigarukaho ku byerekeranye n'uko iyi nyungu fatizo ya Banki Nkuru y'u Rwanda igera no ku nyungu ku nguzanyo Banki Nkuru banki z'ubucuruzi zitangiraho inguzanyo. Ubwo naza gusaba Professor Kasai ushinzwe agashami ka politike y'ifaranga kuza gusobanura uko tubihuza, ariko n'ibyo twabonye muri ibi bihembwe bishize ku byerekeranye na insurance cyangwa se ubwishingizi bugomba bumwe ari ubwishingizi navuga ngo mandatory cyangwa busabwa ku binyabiziga, ariko no kuvuga ngo ubwishingizi ku mazu nabwo bushyire buba ari ubwishingizi bwaba mandatory cyangwa busabwa. Ubwo naza gusaba Bernard ushinzwe financial stability kutangaho ibisubizo ku byerekeranye n'ibiciro no guhuza uko twazamuye inyungu fatizo ya Banki Nkuru y'u Rwanda n'ibiciro ku isoko. Ubwo naho Professor Kasai yaza gutanga ibisobanuro birambuye, ariko ku cyo nari nasobanuye iyo tubona ubukungu bw'u Rwanda cyangwa umusaruro mbumbe wiyongera, maybe washyiraho ya slide ya economic growth na CIE, nuko ubukungu bw'u Rwanda tugenda tubona ko yaba umwaka w'ibihumbi 2024 n'ibihumbi 2025, umwaka ushize umusaruro mbumbe wiyongereho 9.4%. Ariko ibyo ntago bivuze ko buri munyarwanda wese umutungo afite wiyongeraho 9.4%. Uyu ni navuga ni impuzandengo y'ibikorwa byose by'ubukungu mu gihugu, byaba iby'ubuhinzi, byaba ibyo mu nganda, byaba service. Noneho uko biteranyije impuzandengo ikaba 9.4%. Aho icyo twavuga twe tureberaho ni ukuvuga ngo ese ubushobozi bw'umuguzi, purchasing power, iyo yigiraho ingaruka cyane. Yego niyo ubukungu bwiyongera ni ukuvuga ko na leta iba ifite ubushobozi ndetse n'ibigo by'abikorera byungutse gukomeza gushora imari, gutanga akazi, abantu bakaba babona akazi, kandi tugenda tumibona mu mibare ko abantu badafite akazi bo bagenda bagabanuka. Ubu bigeze kuri 14% imibare ya nyuma niba nyibuka neza. Ariko icyo tureba nanone ni umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro, ariyo mpamvu ari igipimo tureba, kuko niyo ubukungu bwakwiyongera ku 9.4%, ariko umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro uba ugeze kuri 13%. Ni ukuvuga ko ubushobozi bw'umuguzi ni nk'aho bugabanutseho 13% ugereranyije. Aho rero nicyo umuturage cyane cyane abareba, natwe tuhaha
nicyo ureba. Iyo udashoboye kugura ibyo waguraga mu gihembwe gishize, aho niyo nakuvuga ko ubukungu bwiyongeyeho 10%, ntabwo urabibona neza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Aha rero n'ikindi gisobanuro dutanga ni ukuvuga ngo ngese ubundi umutungo w'umunyarwanda ku mpuzandengo ugeze ku kihe kigero. Tujye dufasha umusaruro mbumbe w'umwaka ushize ni amadolari, kuko babibara mu madolari kugira ngo umuntu arebe n'ibindi bihugu aho ahagaze, ni uko tukiri ku madolari 1,200 ugereranyije ku mwaka. Ni ukuvuga ko ari igipimo kikiri hasi, kuko intego yacu muri iki cyerekezo 2050 ni uko twaba twageze nibura kuri buri muturage w'u Rwanda, nanone n'impuzandengo yaba yageze ku 12,000 by'amadolari. Aho niho uvuga kuri ugiye muri bya bihugu bifite ubushobozi koko, aho umuntu abona ko niyo ubukungu bwiyongera koko byagize ingaruka zifatika ku mutungo we. Aho rero ntiturahagera, niyo mpamvu kubera navuga uwo musaruro mbumbe ku muturage ukiri hasi, iyo habaye izamuka ry'ibiciro umuntu wese ahita yumva ko bidahuye na bwa bukungu buzamuka. Ariko ubwo bukungu bwacu buzamuka nicyo kizadufasha mu gihe kirambye gushobora kugera ubwo bukungu bugera ku muturage wese. Icya kabiri ni ugukomeza no kureba niba ubukungu bw'u Rwanda uko buzamuka ese bugera ku bantu bose, hari nta inequality cyangwa gusumbana. Ibyo nabyo niho leta izi gahunda za social zo gutuma abantu bose bashobora kugera ku mahirwe amwe, yaba kugera kujya mu mashuri, yaba kuba dufite mituweli ituma umuntu wese mu kigero afite ashobora kwivuza. Ibyo ni bya bintu bigabanya ko n'ubwo bukungu buzamuka, nubwo butaragera kuri cya kigero twifuza, atakiri intambwe ndende, bituma ayo mahirwe ava muri uko kwiyongera k'umusaruro mbumbe, kuko niho leta ikura amafaranga, nubwo haza inyongera zituye mu baterankunga cyangwa se n'imyenda, kugira ngo dukomeze kubaka ubwo bukungu burambye kandi bugera kuri buri wese. Aha rero igituma buri muturage avuga ati ubukungu muravuga ko buzamuka, niyo musaruro mbumbe ku muturage bukiri hasi, butuma iyo ibiciro bizamutse, cyane cyane umuvuduko w'ibiciro urenze yambago y'8%, abantu bumva ko nko muri iyi minsi koko ubuzima bwabo cyangwa ubukungu bwabo ku giti cyabo butarimo kuzamuka. Ariko uyu musaruro mbumbe w'igihugu tunafite muri iyi ntego ya NST2 ko buri mwaka twazamura umusaruro mbumbe ku 9.3%, n'intambwe mu bizatuma tugera kuri uwo musaruro mbumbe ku muturage wibura 12,000 by'amadolari muri iyi myaka iri imbere. Ni ibintu bigoye, ni ibihugu bike bigera kuri iyo ntego mu myaka mike, ni one generation urebye imyaka 25, ariko urebye ibyo twashoboye kugeraho muri iyi myaka 32 ishize, dufite icyizere ko gukomeza gukora cyane ngo twongere umusaruro mu byo dukora byose, dukoresheje atari ingufu zacu gusa, ahubwo ikoranabuhanga, no gucunga neza ubukungu uko buhagaze ntibugire volatility cyane. Ibyo nibyo foundation ituma tugera kuri iyo ntego. Ubwo Professor Kasai, then Bernard, mwasubiza ku bindi bibazo. Murakoze Governor. Nagiraga ngo uko mubinsabye nsobanure uburyo tubona inyungu fatizo ya Banki Nkuru y'u Rwanda ese ntabwo ishobora kugira ingaruka ku muturage binyuze ku giciro cy'inguzanyo yaka. Ubundi tubirebye nk'uko Governor yabyerekanye, turebye uko inyungu zitandukanye zagiye zihinduka, murabizi ko mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka nanone Banki Nkuru y'u Rwanda yongeye inyungu fatizo ho iby'150. Urebye nk'inyungu amabanki yakana agurizanya hagati yayo yo yarazamutse, n'izindi nyungu ziri hafi yayo nazo zirazamuka. Ariko wareba nko ku nguzanyo abagana amabanki baka ibiciro byazo, ubwo ndavuga lending rate, byo ugasanga bitarazamutse cyane. Icyo gihe umuntu nako byaramanutse. Icyo gihe umuntu ashobora kwibaza ati ese byagenze bite, kuko ubundi byari byitezwe ko nazo zizamuka. Ubundi iyo Banki Nkuru y'u Rwanda nangwa indi banki nkuru iyo ari yo yose ifashe icyemezo nk'icyo, haba harimo impamvu zitandukanye. Impamvu ya mbere ni ukumenyesha abantu ko
izamuka ry'ibiciro ritameze neza. Ibi bamenyesheje rero n'abantu batangira gufata ingamba. Hari abafata ingamba mu buryo butandukanye, hari abagana amabanki batangira kumenya inguzanyo baka n'izo bataka. Amabanki nayo atangira kumenya inguzanyo atanga n'izo adatanga. Inguzanyo zidatangwa muri ibyo bihe ni inguzanyo za hato na hato zijyanye na consumption. Mbuze uko mvuga consumption mu Kinyarwanda, ibintu ushobora kugura by'akanya gato, byo ushobora kuba wajya kwaka inguzanyo. Dufashe n'urugero rw'ibirori, ubukwe, ibintu nk'ibyo. Ibyo umuntu yavuga ko ari ibijyanye na consumption. Ariko ibijyanye n'ibirambye byo kuko biba bitari bube ahanini bigarukira muri icyo gihe gusa, tubona ko ibiciro bitameze neza, zo zikomeza gutangwa. Ya rero abantu bifashe kuri zo za hato na hato, n'amabanki nayo agatangira kujya asuzuma neza izo za hato na hato ntazitange, ahubwo bakibanda mu nguzanyo z'igihe kirekire zifitiye ubukungu akamaro. Ushobora no gusanga iyo nyungu itazamutse nk'uko twabibonye hano. Gavana igihe yabivugaga yavuze ko turebye nk'inguzanyo lending rate impamvu zamanutse ni uko inyinshi ari z'igihe kirekire. Izo z'igihe kirekire rero usanga ahanini zo zitabangamirwa n'iki cyemezo, ari nazo Banki Nkuru y'u Rwanda yakangurira abagana amabanki kwibandaho, ariko bayajyana mu bikorwa bitanga umusaruro cyangwa bibyara umusaruro. Icyo gihe birafasha. Noneho umuntu yagaruka ku kindi kibazo mwabajije mutese, turebye iyi nyungu fatizo ikazamuka igera ku izamuka ry'ibiciro ite. Kuba yo izamutse, umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro birawufasha iki? Icyo biwufasha ni icyo twari tumaze kuvuga. Niba amabanki ajya gutanga inguzanyo akareba ko atangira gushungura, kuko turi mu bihe bisaba ko habaho ubushishozi mu bijyanye n'iby'ibiciro, n'ugana banki nawe agafata icyo cyemezo, ni ukuvuga ko no ku masoko demande yabo iragabanyuka. Abantu bajyaga mu mabanki bakaka inguzanyo bajya gukora ibyo bya hato na hato barabigabanya. Niba bigabanya bitume bidashira igitutu ku masoko, ibyo bituma ibiciro bigabanyuka, na umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro ugabanyuka. Ni ukuvuga ntabwo ukomeza kwiyongera kuko abagana amabanki nangwa babona amafaranga ya hato na hato batangiye kugabanyuka. Nicyo kiba kigambiriwe kandi ni nabyo twiteze. Ariko nk'uko gavana yabivuze, n'ibindi byemezo by'inzego za leta nabyo bigenda byunganirana, bigatuma uwo muvuduko w'izamuka ry'ibiciro udakomeza kuzamuka. Icya nyuma nasozerezaho ni uko nubwo n'izo nguzanyo uko twabibonye zo igiciro cyazo kitazamuka, ariko niyo cyazamuka biruta cyane kuba hakomeza kubaho umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro uri hejuru. Umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro uri hejuru niwo mubi ku muturage, ku mushoramari uwo ari we wese. Ubwo umushoramari hano tuba tuvuga n'ugura inkoko ye kugira ngo itere amagi yagurisha ari imwe, nawe ni umushoramari. Ibyo byose iyo ubirebye ubona kuba n'inyungu inazamutse byaba biruta kuba twagira umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro uri hejuru. Ariko amahire ni uko tubona bitarazamutse, cyane cyane ko bigaragarira ahubwo mu kugabanya nk'urwunguko rw'amabanki. Ndavuga margin akaba ari igabanyuka, ariko n'ibyo byemezo byo kugenda bamenya aho babiganisha hafite inyungu nibyo navuga. Murakoze. Murakoze. Ikibazo Scovia yabajije ku bijyanye n'ubwishingizi bwategetswe. Ubundi hari ubwishingizi bubiri, cyane cyane hari ubwishingizi budategetswe, ari bwo umuntu ashobora gufata kugira ngo yishingire umutungo we cyangwa ubuzima bwe. Ariko hari n'ubundi bwishingizi butegetswe. Ubwo dukunda kubona cyane cyane n'ubwishingizi butegetswe mu gihe wangije iby'abandi. Ibyo tubibona cyane cyane mu bwishingizi bufatwa n'imodoka, kugira ngo niyangiza imodoka y'abandi cyangwa se niyangiza imitungo y'abandi, bimusabe yuko ubwishingizi bumufasha mu gihe nta bushobozi afite bwo kwishyura iby'abandi. Ariko nanone
dusanga hakiri ubwishingizi butegetswe bukenewe. Hari ubuhari ukora uyu munsi nk'ubwo bwishingizi bw'imodoka mu gihe wangije iby'abandi, hari ubwishingizi bw'ubuzima butegetswe, hari ubwishingizi butegetswe cyane cyane ku bakora muri za mine, hari ubwishingizi butegetswe cyane cyane ku bakora kuri za chantier. Ariko nanone icyo tuvuga nuko ubwishingizi ku abafata ubwishingizi, ikigero cy'abafata ubwishingizi kiracyari gito. Ariyo mpamvu u Rwanda rwafashe icyemezo cyo gushyiraho gahunda y'igihugu y'ubwishingizi. Muri iyo gahunda y'igihugu y'ubwishingizi hazanasesengurwa ubundi bwishingizi butegetswe bwashyirwaho, harimo n'ubwishingizi bw'inkongi z'umuriro nk'uko babivugaga Scovia. Ese inzu ihiye igatwika iby'abandi byagenda gute? Ubwo bwishingizi butegetswe turimo turabutekerezaho kugira ngo muri ya gahunda y'ubwishingizi y'igihugu, kugira ngo dusuzume n'izindi nzego ubundi bwishingizi butegetswe bwajyaho. Ariko nanone icy'ingenzi bushobora kujyaho, ese bwashyirwa mu bikorwa gute? Ubwishingizi bw'uko modoka biroroshye kwa polisi baguhagarika, ariko nanone muri ubwo bwishingizi butegetswe turanatekereza uburyo ingamba zashyirwaho kugira ngo niba babushyizweho, ese twafatanya n'izindi nzego kugira ngo ubwo bwishingizi butegetswe nabwo bubashe gushyirwa mu bikorwa. Turizera rero ko mu gushyira mu bikorwa iyi gahunda y'igihugu y'ubwishingizi, icyo gitekerezo cyo gushyiraho ubwishingizi butegetswe kizajyaho, ariko nanone tunashaka uburyo bwajya bushyirwa mu bikorwa mu gihe butegetswe. Murakoze. Ikindi kibazo byari Eric Nkundiye. Ikibazo cya mbere yabazaga ku rwego rw'ubuhinzi, avuga ati ubuhinzi nubwo mu gihembwe cya mbere hiyongereye inguzanyo zijya mu buhinzi zigeze noneho kuri 3.9% urebye inzego navuga z'ubukungu zibona inguzanyo, ariko biracyari hasi. Ibyo nibyo nanabigarutseho nerekana inzego z'ubukungu zigezwaho inguzanyo, ariko ni ikigero kiri hejuru y'ikigero twajyaga tubona kuri 2%. Aho naza gusaba Moyize ushinzwe iterambere ry'urwego rw'imari kuza gutanga gahunda ziriho kugira ngo inguzanyo zijya mu rwego rw'ubuhinzi zikomeze kwiyongera. Ku kibazo cyerekeranye n'inote zavanyweho, cyane cyane inote zakozwe mu myaka irenze 10 ishize, n'ikiba kigamijwe. Ubwo Chantal ari umuyobozi ushinzwe isoko ry'imari ndetse na operations za banki, araza kubigarukaho. Hari ikibazo nanone ku cya radio FM, ni Flash FM, Royal FM, ku bikomoka kuri peteroli, uko twabonye ko ku rwego mpuzamahanga biteganyijwe ko ibiciro byaziyongeraho 24% muri uyu mwaka, ndetse niba tunafite ububiko buhagije. Aha icyo navuga nuko ku rwego rw'igihugu hari ububiko bwa peteroli buba bugamije kunganira abikorera abacuruzi ibikomoka kuri peteroli mu gihe habaye igituma ibikomoka kuri peteroli bitageze mu gihugu. Aha nubwo twerekanye ko igiciro cyiyongereye, ariko nanone ko hagiye habaho imbogamizi cyane cyane kuri peteroli yavaga mu burasirazuba bwo hagati. Aho ikiza nuko mu Rwanda 70% ry'ibikomoka muri peteroli biva mu bindi bihugu bitari mu burasirazuba bwo hagati, ariko nanone hagiyeho ingamba kugira ngo ari peteroli igomba kuba, navuga ibikomoka kuri peteroli bigomba kuba mu bubiko biba bihagije. Ariko nanone hari itsinda cyane cyane ririmo inzego zibishinzwe, ari Minicom, ari Minafra, ari Rura, rireba umunsi ku munsi uko ibikomoka kuri peteroli u Rwanda rwatumije mu mahanga, ko nta mbogamizi kuba byagera mu gihugu. Ndetse na sitasiyo zimwe zari zagaragaye ko zifite ikibazo cy'ibibura ku bikomoka bya peteroli. Icyo kibazo cyagiye gikemuka, no gukomeza gukurikirana umunsi ku munsi ko ibikomoka kuri peteroli biri mu Rwanda bihagije, nubwo tuzi ko bihenze. Ari nayo mpamvu no kugira ngo
ababitumiza mu mahanga babone ubushobozi bwo gukomeza kubizana, byari ngombwa kongera igiciro kugira ngo babone navuga amafaranga ahagije yo kubigura noneho kuri iki giciro mpuzamahanga kiri hejuru. Aho rero nta mpungenge dufite kuko hari ingamba zashyizweho, ariko nanone uko ibyo bikomoka kuri peteroli bibura, mwabonye ko 20% byacaga hariya muri Strait of Hormuz, ni ukuvuga ko n'ibindi bihugu bikeneye bigenda bishaka uko byayizana iwabo ku buryo ushobora kugira imbogamizi kwigeraho. Ariko dufite icyizere ko izi minisiteri zibishinzwe yaba Minicom na Minefa birimo gukora akazi keza, kandi kuri ubu nta kibazo cyajyaho, kandi hari n'ingamba zo kugira ngo abantu bagabanye ikoreshwa ry'ibi bikomoka kuri peteroli, kuko iyi shoke ntabwo ari ubwa mbere, kandi ni ibintu tugomba kumenya ko bishobora no kuza no mu myaka iri imbere. Ari nayo mpamvu hari gahunda ya leta yo kugira ngo abantu bakoreshe ibinyabiziga bikoreshwa amashanyarazi, kuko nibura yo ni amashanyarazi yo mu gihugu, kandi bizadufasha kubaka navuga energy security ku buryo burambye. Ku byerekeranye n'ifaranga koranabuhanga, ubwo Moise araza kubigarukaho. Ubwo nasaba ku by'ubuhinzi Moise ubwo arasubiza iby'ubuhinzi na CBDC, hanyuma Chantal aze kuvuga ku inoti zakuwe ku isoko. Akoze Gavana, nmereye ku cy'inguzanyo zijya mu buhinzi, nk'uko mwarimu bivuze Gavana, zariyongereye, ariko ziyongereye ku muvuduko n'ubundi iyo ikintu kikiri hasi cyane, nubwo cyakwiyongera uvuye hasi cyane kuva kuri 2 ukagera kuri 3.9, inguzanyo zijya mu buhinzi ziracyari hasi cyane. Ndetse umuntu yakwibaza ati ese kuki ubundi izi nguzanyo zijya mu buhinzi ziri hasi? Nicyo wenda twatangiraho kugira ngo mwumve n'ingamba zihari, dusobanura ingamba zihari. Icya mbere nuko ibigo by'imari bigaragaza ko inguzanyo zijya mu buhinzi, abahinzi abagera hafi 70% Abanyarwanda bari mu buhinzi, ariko ntabwo bakorana n'ibigo by'imari ku buryo ibigo by'imari bafite amakuru ahagije kugira ngo bibashe kubizera. Bityo bakavuga bati ese umuntu turamuha inguzanyo tumwizeyeho iki ko amakuru ye tutayafite? Ikindi, uyu muhinzi ko ategereza ko ikirere nikiba cyiza zeza, cyaba kibi ntiyeze, igihombo azagira twiteguye kukirengera. Ayo makuru yose bakagenda bayagaragaza nk'imbogamizi zituma batabasha kuguriza abahinzi. Ariko igihugu cyacu ntabwo cyarebeye ngo kivuge ngo abahinzi ibibazo bigaragazwa n'ibigo by'imari twabireka dutya gusa. Nayo mpamvu ari gahunda nyinshi z'igihugu zihari, ndaza kuvuga nke muri zo, mpereye ku yo nyakubahwa Gavana yigeze kuvuga ya SIDAT. SIDAT ni umushinga w'imyaka 5 w'igihugu cyacu, biciye mu bigo bitandukanye harimo BRD na Minagri, ifite umwihariko kugira ngo ifashe abahinzi, ariko isubiza bya bibazo navuze by'ingenzi. Ikibazo cya mbere cy'ingenzi igomba gusubiza ni ukubasha gutuma umuhinzi adategereza gusa ko ikirere gihinduka kiba cyiza ngo abashe kweza. Ubwo biravuga ngo ibijyanye no kuhira ubutaka bukaba bumeze neza, amaterasi y'indinganire akaba akozwe, ni icyo kintu cya mbere gifite uruhare runini muri uwo mushinga. Ariko hakabamo no gutanga inguzanyo, ndetse hakabamo no kwishingira, kuko ibigo by'imari bivuze biti ntitwizeye aba bantu, wenda bazatwambura, niba homba natwe bizatugiraho ingaruka, hakenewe ubwishingizi, hakazamo na component y'ubwishingizi. Uyu mushinga rero warakozwe, ndetse tubona ko ufite inyungu nyinshi, ndetse ibigo by'imari bitandukanye byarawitabiriye. Ari nayo mpamvu mwabonye ko nko muri sako, ndagira ngo nsubize neza ku mibare, hari ahantu imibare yavuze ngo yavuye kuri 14 igera kuri 24. Hariya twavugaga, twerekanaga ko inyungu zacibwaga inguzanyo ku buhinzi ahubwo zagabanutse, akaba ari byiza. Icyo bivuze nuko za nguzanyo zo muri SIDAT zitangirwa ku 8% ugiye ukazishyira hamwe, zituma inguzanyo umubare w'inguzanyo ku buhinzi igiciro cy'inguzanyo ku buhinzi kigabanuka.
ubwo rero igiciro kigabanutse birumvikana ko abahinzi bakomeza gufata inguzanyo, kandi iyo bafashe inguzanyo twese tubyongeramo, barahinga bakeza tugatera imbere. Ubu aho ni kuri sidati, ariko si sidati gusa. Mu kureba ibyo bibazo byose twavuze haruguru, Banki Nkuru y'u Rwanda ifatanije n'izindi nzego za leta turi mu nyigo yo gushyiraho uburyo koranabuhanga bwo kugira ngo amakuru y'umuhinzi aboneke, ndetse tubashe kugabanya ko hari icyo ntavuze wenda cy'imbogamizi abahinzi banagira cyo kuba ushobora gusaba inguzanyo bigafata igihe kinini cyane, ndetse igihe cy'ihinga kikarangira ya nguzanyo utarayibona. Iyo igihe cy'ihinga kirangiye inguzanyo utarayibona bakayiguha, icyo bitera nuko unanirwa kuyishyura, uwayakiriye ntabe inyangamugayo ngo ayisubize ntabwo ashobora kuyishyura. Icyo rero uyu mushinga turimo gukora ugamije ni ukugira ngo amakuru yose y'umuhinzi abashe gukusanwa ku buryo ikigo cy'imari cyiza kikabasha kubona uyu muhinzi aherereye aha, ubutaka bwe bungana gutya, umusaruro ushobora kuvamo ungana gutya, ndetse ubutaka n'ubwe twakwizera ko azatwishyura kuko afite umutungo, ndetse afite amakonti atandukanye mu bigo by'imari, akora umwuga w'Abanyarwanda benshi bakoresha mobile money, hari amafaranga agenda aza kuri mobile money, aya mafaranga angana ate. Ayo makuru yose ibigo by'imari byasabaga umuhinzi bigafata igihe kugira ngo ayajyanire ikigo cy'imari, nabo batinde bayiga bareba urupapuro ku rundi, bigafata amezi 2 wenda cyangwa akarenga. Turashaka kuyagabanya bikaba bitarenga nibura iminsi 2 kuba dosiye umuhinzi yatanze kugira ngo ikigo cy'imari kimusubize, so kuyimuha no kumusubiza. Buri umuntu agusubije ati sinyiguhaye, akagusobanura impamvu, aho kugutinza amezi 2 ntayiguhe nyuma y'amezi 2. Icyo dukeneye hangano kugira ngo amakuru araboneka ku gihe, ndetse umuhinzi abashe gusubizwa ku buryo inguzanyo afataga amezi 2 kugira ngo igisubizo kiboneke ishobora gufata iminsi 2. Ibi kandi ntabwo ari ibintu turi guhimba, ni ibintu byakozwe mu Buhinde ku buryo inguzanyo zafataga amezi zagiye zifata iminsi 5. Natwe nicyo twifuza iminota 5. Natwe nicyo twifuza yuko iki gihe bitwara kugira ngo umuhinzi abashe kubona inguzanyo kibashe kugabanuka. Icya gatatu ni ukuba abahinzi barashyizwe mu ngamba z'igihugu zo guteza imbere ikoreshamari ridaheza ziherutse kujya hanze mu nama yabaye mu kwezi kwa 3. Igice cy'abahinzi cyahawe umwihariko kugira ngo kibashe gutezwa imbere, babashe kugerwaho na serivisi z'imari, kandi atari amakonti gusa, atari gufungura amakonti, ahubwo babashe kugerwaho na serivisi z'imari, babona inguzanyo aho bazikeneye, babona ubwishingizi aho bukenewe, kugira ngo babashe kwiteza imbere muri rusange. No guhuzwa rero kwizi sako mwabonye inyungu nyinshi zatangiye kuzamo, nazo turazibona. Ndumva ari byo navuga nyakubahwa gavana kujyanye n'ubuhinzi, ndetse n'inama beneri ijya n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo tubere ikibazo bihari, ariko dufatanye nabo kuba ibyo bibazo byose bishobora gukemuka. Munyemerero nakomeza ku kijyanye naho ifaranga koranabuhanga rigeze. Banki Nkuru y'u Rwanda imaze iminsi iri mu igerageza, irimo irakora inyigo ku bijyanye n'ifaranga koranabuhanga mu ndimi z'amahanga twita Central Bank Digital Currency cyangwa se CBDC. Twatangiye dukora inyigo yo kumenya ngo mbese iri faranga koranabuhanga rije hari inyungu tubona zishobora kuba zagira ku gihugu cyacu. Iyo twarayikoze tubonamo inyungu zishobora kuba zaboneka, harimo kuba twaba twigenga cyangwa se twaba twihagije mu kuba twabasha gutransactinga resilience, hakabamo ko bishobora gufasha muri cashless economy, gufasha muri financial inclusion no muri cross border payment, ubwishyu bwambukiranya imipaka. Ariko ibyo twari tubibonye mu buryo bw'inyigo gusa, nta tutigeze tubigerageza. Turavuga tuti rero reka noneho tugerageze turebe ese inyungu tuvuga dushobora no gukora igerageza ryazo ariko mu buryo butagutse. Ubwo rero nibwo twatangiye noneho ikitwa proof of concept. Icyo yari igamije no kugira ngo turebe bya bintu twizera ko iri faranga koranabuhanga
akamaro izatugirira, ese dushobora kubigerageza tukareba ko ari ibintu bishoboka. Ibyo rero byarakozwe, ndetse ibyavuye muri ubwo bushakashatsi byagaragaje ko cyambere abanyarwanda bashobora kwishyurana bakoresheje ifaranga koranabuhanga nta na internet bafite. Impamvu tuvuga ibyo nuko nkuko mubizi abanyarwanda benshi ntabwo baragira ubushobozi, nubwo internet isakaye igera hose, ariko si benshi baragira ubushobozi bwo kuba bayibona, ndetse benshi ntibanafite ibikoresho byabafasha smartphone cyangwa se laptops zishobora kubafasha kugira ngo babashe accessinga internet. Ibyo rero byatumye mu kugerageza natwe tureba ibijyanye na context yacu yo mu Rwanda. Turagerageza ku ikarita, abanyarwanda bashobora gukoresha ikarita bakishyurana bakoresha ifaranga koranabuhanga, bashobora gukoresha telefone zabo bakishyurana, ariko hari imbogamizi zabaye muri iryo gerageza. Hari igice kimwe tutagerageje kijyanye na USSD code, kandi muzi ko abanyarwanda benshi bakoresha USSD code. Ibyo ntabwo twabashije kubigerageza, ariko iyo twagerageje byose hari icyo byatwigishije. Icyambere byatweretse amategeko akeneye kuba yagira icyo akorwaho kugira ngo igihe dufashe igihugu cyacu gifashe umwanzuro wo gushyiraho ifaranga koranabuhanga, n'ayahe mategeko ashobora guhinduka n'iki gishobora guhindukamo. Icya kabiri ni ibihe bikorwa remezo dukeneye kugira ngo ifaranga koranabuhanga nijya gukora ribashe gukora. Icya gatatu, twaririndira umutekano dute igihe twatangiye kurikoresha. Muri iyo nyigo n'ibindi byose ntabashe gusobanura, mushobora kubona kuri raporo twashyize ku rubuga rwa Banki Nkuru y'u Rwanda, harimo ibyavuye muri iryo gerageza ritagutse, ariko nk'uko nabivuze hari ibyo tutakoze. Cyambere twarikoze ku mubare w'abantu bake cyane, niyo mpamvu wenda benshi muri mwe batanabimenye ko ntimwagerageje, ariko turashaka noneho kujya ku yindi ntambwe dushaka kujyaho noneho niyo kwagura igerageza. Twagerageje igerageza twakoze ntabwo ryari mu buryo buririyo cyangwa bwanyabwo. Ni ukuvuga ngo yari ikarita wakwishyura, ariko iyo karita utayijyana koko ngo uyishyuze ahandi hanze uretse aho twebwe twagennye. Intambwe rero tugiye kugeraho noneho ya pilot dutangira mu mwaka w'ingengo y'imari kurikira, nuko noneho tugiye kongera umubare w'abantu dufatanya nabo gukora ubushakashatsi. Wenda namwe tuzabageraho tukagera mu ntara z'igihugu zitandukanye. Ubwo twakoze mbere twabukoze ahangaha mu mujyi wa Kigali gusa, ndetse tukabasha no kugerageza ya USSD code ariko na cross border payment, kwishyurana bijyanye kwishyurana birenze imipaka, tujye tugakora n'igihugu runaka tukabasha kwishyurana dukoresheje iryo faranga koranabuhanga. Iyo nyigo rero nirangira nabwo muzabimenyeshwa, ariko ikigamijwe ni ukugira ngo iryo faranga koranabuhanga rizageraho tuzabe twizeye neza ko umutekano ari wose nk'uko uw'ifaranga dukoresha uyu munsi umeze, nta kibazo na kimwe kizaba kiriho. Mbese ni mu buryo bwo kwitegura kugira ngo imbogamizi zose ziriho zibashe gukurwaho. Ubwo rero ubwo bushakashatsi nabwo nibugaragara, iyo nyigo nirangira nabwo uzamenyeshwa, ndetse n'igikurikira leta yacu izafata umwanzuro ku kuba iyo faranga ritarishyirwaho cyangwa se haba gutegereza mbere y'uko rishyirwaho. Murakoze gabana. Icyo nakongeraho kuri CBDC ni iyo pilot phase cyangwa iryo igerageza ryagutse, nuko rwose n'abanyamakuru babyifuza nabo tuzabongeramo, kuko ntabwo ari ukuvuga ngo ni inyigo ahubwo ni test, kuvuga ngo ni igerageza no kumva neza iryo faranga koranabuhanga uko rikora, waba ukoresha telefone cyangwa ikarita. Tukaba tuzatangira mu kwezi kwa karindwi rikamara amezi 12 tugenda tugerageza ku bantu benshi, ariko n'abanyamakuru ntibahejwe. Hari nabo twemereye ko tuzahita tubabwira bari batumenyesheje ko babyifuza. Ubwo naha ijambo Chantal ku byerekeranye n'inote zagiye gukurwa ku isoko. Murakoze gavana. Ikibazo kiragira kiti, kuki Banki Nkuru y'u Rwanda yashyiraho izindi noti nshya kandi hari izindi isanga? Nibyo koko, nk'ibirebye nko ku noti yacu ya 5 twe dufite inote enye bahanahana mu gihe cyo kwishyurana.
iki ntabwo ari ikibazo. Niyo urebye no mu zindi banki, reka mbeho urugero nko ku idolari ry'Amerika, usanga hari seri nyinshi z'inote, ugasanga hari seri y'ibihumbi 2004, 2016 zitandukanye. Ni ibisanzwe rero, gusa ni iki gituma wenda duhindura inote? Duhindura inote isanga za zindi ku mpamvu nk'eshatu z'ingenzi. Icya mbere ni kugira ngo tugendane n'ikoranabuhanga rigezweho mu guhindura inote. Birebye nka ruya rupapuro rukoze inoti, ikoranabuhanga rigenda rihinduka uko ibihe bigenda. Hari ukuvugurura ibimenyetso by'umutekano w'inoti. Buriya inoti igira ibimenyetso bigaragarira amaso y'abantu n'ibindi bisomwa n'imashini zibara amafaranga. Ibyo nabyo turi kuzihindura, usanga tuvugurura uwo mutekano w'inoti. Ikindi ni ushobora no guhindura biriya birango bigaragarira inyuma. Birebye nk'inoti yacu ya 5 nshyashya ifiteho convention twashakaga kwerekana imbaraga igihugu cyashyize mu bukerarugendo cyangwa se kuzamura ubukungu bushingiye ku nama nk'uko byahozwe bivuga. Bahoze Deputy Governor yahoze abivugaho. Iki rero si ikibazo, kubera ko ziriya note ziba zisanzwe, icyangombwa zigomba kuba zigifite icyo twita legal tender. Itegeko rya Perezida wa Repubulika riba zarahaye izo note uburenganzira bwo kuba zigikoreshwa mu kwishyurana. Iyo rero iyo legal tender itaravaho, ziriya note ziba zemewe. Kandi ntabwo twajya kuzana inoti nshyashya, economy nta note zirimo zikora zihari. Ziba rero iyo izindi zije, usanga ziriya zigihari, ziri mu baturage, zirimo zisirikira kandi zikiri nyinshi. Ntabwo rero twahita tuzikuraho, nukureka zikagenda zigaruka muri banki nkuru y'igihugu gahoro gahoro. Gusa ntitwongera kuzitumiza hanze, dusigara dutumiza hanze za zindi nshyashya. Iki rero rwose si ikibazo, ariko navuga ko n'inama y'ubutegetsi ya BNL yabihaye umurongo muri 2024, aho yadusabye ko inote ziri muri circulation zitajya zirenga inote 2 ku bwoko bumwe. Niyo mpamvu twagiye no muri iki gikorwa cyo kugira ngo tugire izo tuvana ku isoko. Murakoze. Then the last questions were by Vincent of Kigali today. Probably Chantal, since it was also one on notes to explain fake notes, although they are very limited. Chantal gave it's 1 in a million now, but you can give more clarity, and then I'll come back to the stabilization of the Rwandan franc. Thank you, Governor, on this question. As I said earlier, this is a very low number, and this is not at all a big concern to BNR or to the country. The source of or where these counterfeiters are doing this, I'll be speculating for really I give the source, but what we know, we work with the police to arrest those people involved in these malpractices. And this is not really at all a concern to the central bank. Our concern is really to try to enhance the security of our banknotes, which we are currently doing, and also to conduct awareness to the population to make sure that they are aware of the real banknotes. And should be this the reason for the monetization process? Not at all. I have shared the reasons earlier. This is not really a concern at all. Thank you. Thank you. Then the last question, we've had a long press conference, but it shows us that there's interest in the central bank mandate, but also the economic developments and financial sector performance. So we are open to really engaging more with you, even after this press briefing on the Monetary Policy Committee and Financial Stability Committee. So we will end with this question on the Rwandan franc stabilization. It's true that we are seeing, one, the impact of the foreign exchange market reforms, but this is not really, I would say, the long-term driver of depreciation, because the structural challenge has always been the trade deficit, and if it's not resolved,
definitely there would still be a high depreciation. What we had, our goal was, is not to increase exchange rate volatility from, I would say, aspects or challenges that are under our control. The unnecessary demand of foreign currency on our domestic market was amplifying the exchange rate volatility. And so that was the main reason behind the reforms, not to add, I would say, a necessary demand, and make sure that on that front, we are still making sure that we have a well-functioning foreign exchange market domestically, but that there's no speculation on our currency or unnecessary speculation. The long-term vision is how we continue as a country to reduce our trade deficit. It's a very long-term goal, and it requires increase in productivity first and foremost. And that is a wider, I would say, economic and I would also industrialization policy. And secondly, reducing imports means that you have alternative on the domestic market. And so what really is going to be a game changer is, one, the fact that we are reducing our dependence on fossil fuel with energy sources that are renewable. We had this week the Nuclear Energy Innovation Summit. So having nuclear energy then reduces also your dependency on fossil fuel. Having manufacturing increasing so that we're able not only to consume what we manufacture locally, but be able to export. And there's also strategies being developed on increasing also export of services. And lastly, all efforts that are being made for foreign direct investments in the country. The Kigali International Financial Center to bring more capital to the country. Those are, I would say, efforts in the right direction to make sure that we can have a positive balance of payment, reduce our current account deficit, and stabilize our currency accordingly. So thank you. Back to you, Doreen. Thank you, Governor. One last announcement is that we have all the press conference and all the documentation that has been used in this press conference on our social media and on our website, on all our social media platforms. So with that, Governor, I think I'll hand over to you to close the press conference for us. Thank you very much. We will have to unfortunately end, but it's not the end of the dialogue, but for this press briefing, twagira ngo tubashimire cyane nk'abanyamakuru ku bufatanyabikorwa bwanyu kandi no kuba mudufasha gusobanura neza byaba inshingano za Banki Nkuru y'u Rwanda, ariko n'ibi byemezo biba byavuye mu kanama ka politike y'ifaranga n'akanama gashinzwe ubutajegajega bw'urwego rw'imari. Turabashimiye cyane kandi turahari kuba bagifite ibindi bibazo gukomeza kubibasobanurira. Murakoze, tubifurije umunsi mwiza.